அந்த பேர்ல ஒரு கெத்து இருக்கு, அது எல்லாருக்கும் தெரியும். Why is branding so important for any company? Branding எல்லாருக்குமே தெரியும், it's a very long term process. அப்படின்னா marketing, advertising, they're all activities, short term, result oriented. Branding is something only it needs a lot of patience and lot of passion to execute. அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான். இப்போ கரண்டாக எப்படி வந்து நம்மளோட ஹியூமன் மைண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பீப்புள் ஆர் ரீசர்ச்சிங் ஹவு வி ஆக்சுவலி செலக்ட் அ பிராண்ட், ஹவு வி பர்சீவ் அ பிராண்ட். ஸோ அதை பார்க்கும்போது ஒரு பிராண்டை வந்துட்டு வி ஆக்சுவலி ஈக்குவேட்டட் டு அ பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒருத்தர் க்ரியேட்டிவாக இருக்காங்க, ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும்னு நினச்சா they look at a Mac. விண்டோஸை விட மேக் வந்து they've been telling us for years together, 20-30 years they've been telling Mac is for creative people, Apple is for people who are fun, who are cool. ஸோ உங்களோட கேரக்டரை நீங்கள் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, கூலாக இல்லை ஃபன்னாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா யூ லுக் அட் பிராண்ட்ஸ் லைக் தட் விச் ஆர் ஆக்சுவலி கூல், விச் ஆர் ஆக்சுவலி ஃபன். ஸோ தட் இஸ் வை பீப்புள் பை தோஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ரேஷ்னலாக நம்ம நினைப்போம், நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட், அதை நம்ம வாங்க போகிறோம், எது காசு கம்மியோ அதை நம்ம வாங்க போகிறோம், இவ்வளோதான் நம்மளோட தாட் இருக்கும். பட் ஹியூமன் மைண்ட் வந்து ரேஷ்னலாக ஒர்க் ஆகாது. லாட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் வாட் வி மேக் இன் டெய்லி லைஃப் is actually subconscious. Already அந்த decision நம்ம எப்பயோ எடுத்திருப்போம். We just try to make it right, try to make it sound right, அதை justify பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். That is how the human mind works. So that's where the brands come in. They actually map our brain, இதுதான் கரெக்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So for example, there has been a survey. iPhone owners and Samsung or the top end phone owners, all these guys were actually put into a test, ஒரு MRI ஸ்கேனர், அவங்களோட பிரெயின் வேவ்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ ஆப்பிளை பற்றி தப்பாக பேசும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, சடனாக அவங்க பிரெயினில் ஒரு சர்ஜ் இருக்கு. That means they want to react to that. Samsung பற்றி பேசும்போது there is no surge. I will put the details about this experiment on the description. So it's not just a story, it is actually there. ஏன் அது இருக்கு அப்படின்னா, people who are buying Apple actually like Apple. So they want to own Apple iPhone. So எனக்கு ஐஃபோன் மேலே ஒரு I'm interested, so I like the phone, I want to own it, அதனால I buy that. Samsung or any other top end Android phone, people buy because they hate Apple. So they don't have a liking towards the phone, they just have dislike towards another brand. So they're not brand loyal. Samsung madriye OnePlus vanda they'll shift to OnePlus. So but Apple is always there because they've worked so much on building that particular brand. So that's how brand is very important. For example, you buy something at Starbucks or coffee, 200 rupees, you buy that, and the coffee நீங்க கையில வச்சிருக்கீங்க, ஒரு மீட்டிங் வருது, so you want to keep that coffee on the table in front of your client and talk, because that Starbucks and the brand is not defining the coffee, it's defining you. So you will be seen as a person who drinks Starbucks, who can afford Starbucks, who likes only Starbucks. So that's how you want people to look at you. So branding is very important in the sense it is how you identify yourself. So when you build a brand, you have to think of the fact that the customers owning your particular brand will be associated with it so deeply. It is equivalent to a person. ஸோ யாராவது அந்த பிராண்டை பற்றி தப்பாக பேசுகிறாங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் ஸ்டார்பக்ஸ் 200 வாங்கிட்டேன், யாராவது வந்துட்டு ஸ்டார்பக்ஸ் 200 இட்ஸ் ஆக்சுவலாக அது வேஸ்ட்டு, அதில் ஒன்றுமே இல்லையே 200க்கு அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, யூஸே ஸ்டார்பக்ஸ் பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும், 200 rupeesக்கு ஒர்த்து ஸ்டார்பக்ஸு. You won't let other people actually talk bad about a brand which you love. So they will be advocates of your brand. So most successful brands in the world are these kind of brands which have created so many advocates in terms of their customers. So on the subconscious decision edukka vaikkiradhukku, you have to keep telling people that this is what you stand for, this is what you stand for, and your products, services, your behavior, everything should follow that. So that's how a brand is built, and that's how a long term customer base and customer value is built. After that, the price, your product, everything is just easy to sell, easy to convince, because your subconscious mind has already made that decision to go with that particular brand. Thank you.